No, maar arki uno contra kayo wo go ina teaching dire. Si fu sorry ina oru ting fa amoro yi wambe tegi ani so fu Israel de maning resa dem tu te de si wamo yi fro sa de wani. Sabi to alin te yu danga hi don fro te yu konkoras magba te yu te kas magba. You can dangas may ka upsex na ngas may you can lie with her. Isa ba to? Ma yun ko follow de costume fast ma. Yun ko follow de gado fast ma. For the four others thing. Matap de Stacy Eden Buddha, te yu apong wa sex slave. Sabi to? Te yu tinatrack. Matatrack de may hindi na nga sa atin. IYC tak kuno sirif-sirif na nga din. Next sex, next. Masa Bible, Google sa Bible takini. Boy. The book of Deuteronomy chapter 21 verse 10. When thou goest forth, Jaso amoro iwang itak na nga aniso po Israel tak kedo gwa war sa dud. Go. Now wet. Go. when thou goest forth to war against thine enemies, To war against thine enemies, isi go ahead. and the Lord Yahweh thy power hath delivered them into thine hands, Isi en amoro hiwan labor the enemy tok ko in aniso po Israel de ano. Go ahead. and thou hast taken them captive, And you take the like slave what inauro te mabe tede Israel ito be win war. Tok tede ma win war de may take the rest and over like slave. Isi da de may take slave gide Israel ito. Go ahead. and seest among the captives a And yet- beautiful woman, And te you see, mindri de wasa you take like slap, is you a moy woman. you wanna pop her, Read it again. and seest among the captives a beautiful woman, Beautiful woman. Alam natin si woman from your speed your one. Is she go ahead? and has a desire unto her, Is she ako fiery gang? Is she one? Go ahead. ilostas that thou wouldst have her to thy wife, Is she iwa abeng like isa pa to like iwa pa ne. Bodul letter like tak I bodul yo upsex na yo dangi out the few. Is she go ahead? then thou shalt bring her home, Is she yo chara Thine from house. oso? Yo chara ko na oso. Sayo duange. and she shall shave her head, And yo pire ede wan imbalikan igo in war ikira la des mafe emma konde de pa konde de isi de tek as ye tek mo doctor fu anishan amma of paradi isi kaneno africano kaneno arabi of south nation ne ye tek afro ye chare wa oso sayo dunange then thou shalt bring her home to You see- thine house, and she shall shave her head, and yo pire ede wan ala imluko to mamang to afro awa emasala de e pire ede to e row isi ye pire ede go ahead and bear her nails, isi ye pire de nangarafe go ahead and bear her lace, and she shall put the raiment of her captivity, isi akrosi na nga sa abede di go conquerance ma mo puralak ariman fet at pot na wasi go ahead. and she shall put the raiment of her captivity from off her, Yeah. and shall remain in thine You house, see, and now time you also go ahead. and bewail her father and her You mother see, and now rogi emma na niya pasante de ina war go ahead. a full month, Wa her mu au row go ahead. and after that And pagka awa mo dati, thou shalt go in unto her, thou shall go and unto her and Go be ahead. her husband, and you de emang and she shall be thy wife. si and now de you fro you sex slave out sex slave and na that and asanis okober baka wan na orlo ke kung baka amoro hiwa o raiso paniso fu Israel de elek mang you see and na mau go in war you see the most tatako ko se the restant fu a ruina sa ader de orlo o create tapagronta you see there's that tota walo sma o de malo sma tali bitu you see and the moy from fu the tradition so you see it take the like sex slave ano minta kina awo pamoro yon ta Thus said the Lord, thus said the Holy Bible. Yung sabi pa tagay. Just inaain, ano, alas mo din inain. Ata orla ko feti. Ano alas mo de dito? Watus mo de ita sa dali bito. Si watus mo de ita sa dali be dualo wickedness iti. Watu homo de waka iti watu lesbi so de dualo kisi sa iti. Kasi na eleko sa katmoto ko. To be mati o kono na mo po teres in order. Ang sword ni pamada nga sword. Sa pato mo ko nga spaceship de sa jaso. Sa talasan in order. Umehida no dali dito. May hedo na dali dito. Umapslap or poking. Ya to kumapslap to na ala de mga tiwotek no. No, mas paano din noid mo. And pagkadat, the nation po Israel de matno te demoro. The tradition de mo ko ite duel. Morto. De mo aba sterfol of skin to ma uno o abo on sterfol of body. Uno keki. Uno o keki wa kisungan tra body.
Ye or I have said ye or gods. Ya to na like gods wote, power mi man, like angels wote mi man. We shall die like men. Don't tap throne mi man. Ino mas kuno sumar, if na kuno bine mati. Sabi to, o abmana u ondro sa ugoy do de ro ko gi kuno. Controla le slava planta na ngala de slava nga de sandal. Kuno na uwe go chelo, isa pa to di sani dari ko to kontra planet. Free ko ya hawo shy. Isa pa to de be free ko paka. Mi man, effortless than life boy mi man. Pop champagne. Isa pa to mi man with nga Ecto Orchi Wayne. Lala Procto. Alasan so yo go nya ina kingdom to mi man. Ano sanif ace cas. Yo abi egi ren mi man nga furu nga meti nga walusan mi man. Procto to mi man. Wamanya no cheese, wamanya pigi. Plus you omoro pigi too. And alasan no recycle constant. Alasan no recycle constant and na first. Iwan nyo nga furu to mi man. Na direct e kiri daya nyameng. Ya abi egi kok mi man hidden sa ugoy porgi. Du alasan de profi sa yo abi mi man. Desre po up slav. Then o do next sa inas ta sa de profi o do ina kingdom. Dok na up sex na nga you make you ching. Sword and beauty gi you man do moy. Si yo ma formas ma bobi como horos patak e an. Pa ma bigay ifo boro. Sa pato bigay es boro. Sane puto i. Mi man iya ya power to mi man. Ma sex lang ni boy mi man. To up spiritual power to mi man. Yo ma manipular the elemento mi man. Spiritual power. Come list this first. Jeremiah chapter 51, start at verse 20. Thou art my battle axe and weapons of war. Si amoro iwan tegi aniso fu Israel to. Maano alamala. Elect mafing. Ategi denta uno na mi aksi to na nga mi weapon fu orlog. Des na uno o ko break wa aksi. Wa aksi sabi to. Go ahead. Thou art my battle axe and weapons of war. War. Go ahead. For with thee will I break in pieces Si na nga uno au break in pieces, au broko pieces sama au broko. the nations, The nations, the nation, isi go ahead. and with thee will I destroy kingdoms, Kingdoms, isi go ahead. and with thee will I break in pieces the horse and his rider, Yeah, and with thee will I break in pieces the chariot and his rider. yeah. With thee also will I break in pieces man and woman. Man and woman, desto sa kakombaka, ala de mga sa waka-wakaw elibi wicked jaso, ala de mga will destroy. You see? Go ahead. With thee also will I break in pieces man and woman. With thee will I break in pieces old and young. Old and young, all mas well baby. Yeah? Go ahead. And with thee will I break in pieces the young men and the men. You see, the young men that may say play mo ko jaso na nga de chick bitches, the young umas pa sa yung play pa father to a follow. Dok, tede no de fu ako puso. Tede elek mangodoro sa amoro iwang ko breglek e weapon. Ala de wati to mi mang what destroy lot to le wade mati. Ala to hukta ko kasi fu kate de mati. Omdat ala de Twitter fu aniso fu Israel nga de tradition sa sulet low ma to. To kisa poto mo manifestera por la puso de tak e. Lot to le mati. No mi no masabet mo de wate mati. Mi no sabet mo si. Mame do aro ko metu mi de ko po sa batru fu titsa tru. Ma if mo safe mi no sabi na moro hiwang sa if mo safe. Isabi to, mawe hook, we aba face, we aba feet. Isabi. Naro make le paudo ja uno yere we taki. Ay wa batru enu safe ba. Oi to ade yere tesi ko ja we tichi. Tak ay pa abatru ja safe. No. No atiman dai tapu egiu. Trots amoro iwa tak. If you upright, but you can trots au kirio. In the altate humble. Isabi to, frede amoro iwa. Go ahead. I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock. The shepherd and his flock. Met andro de ala de suka nam de pastor nang ala de religious leader nang ada semasa evolve thing ala de what to destroy. Go ahead. And with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen. And with thee will I break in pieces captains and rulers. Captains and ruler. Dus ala de ada mas na de ruler pagoro tapu de wetman. You see? Ada may do alasan, de may rule ala, de may rule money. Look at the sense de may rule ja. De may rule secret societies. De may rule ala de financial pangi, PIA, IMF, World Bank, Central Bank, Federal Reserve. De may rule a politic.
You see, they may rule all of the intelligence, CIA, FBI. They may rule research institution. You see, they may rule education. Dat na hori para patru. They go university da itrots. Ay mo diploma. Ma ilegi om dat tinaba wisdom fa buku kan. Daarom ik hem luku allemaal say go university de fraude trots. Maar accident soort wisdom de abi. De aba wisdom van witman. Voor de wan gehoorzame slaaf. Dat in een laatste ding. Ik kan teka chip zonder probleem. En die teka chip yo. Tete. Kan. Straight up. Go ahead. You want a spiritual boss. This is Isaiah chapter 11 to 6. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid. Si Jaso ay sorry tak ina kingdom talk, de chinenge talk, o play free na nga wolof. You see? Do play free na nga wolof. Na nga ala de wurit ka dirta sa yesu elongi ja. Sneki low na nga ala des. Ina urute mi ma apistef noa. De ka dirto be de ondro unuti be karwan lew ko na nga tigri na kunay kong. Mafawi ka taranga yesi, tok. Amoro hiwa pota frede uno en agiden ka dirto power tak tishu was sneki yellow apa tigri. Ma a rulership dati amoro hiwa obu e baka. Tak de kadir tak do si de trumaf kado de Israelito tok. Na kuye konde e playang ele kwantagu. Wadagu se tidak di nama playang. Si ada power that amoro hiwa ngo restore baka organization ku Israel. En na so den nengre nga de ingi no atra follow. Na fdeng takaw karwan lew ko ina kingdom do playang. Au yellow no? Yamang How big more resident? so de si de true men of the Lord. Lord wele mo of the mati. Nakita kishime ho. Mine ho puno wa wagi nang ano wa kuso nang ala de bullshit power dia. And the Ala sa calf, ngalit jadota. Boy. and the calf and the young lion and the fatling together, and the little child shall lead them. And the cow Isi ala inscribi jatak ala de kadir totok. Na amorop chimboy few tok futu yang adriari tok. Na engo koy play ang ala de kadir tadak au le ala de kadir tadak. They shall lead them. Ano mi etaki? Na worth etaki. Isi go ahead. and the lion shall exactly straw as the ox. Ay, Jeremiah chapter Isaiah chapter 40 Ya to. verse 30. Resist. O mas aí que essa spirit pas mas repestak ina de truma gado dia. Asa ka magas. Ya de pas ma ko sabi. Kana timan. Mai pas mam safe as mau safe. Sabi ko go ahead. Kailan na mawag pa no? Ay kalak na mama ano ay tapos ama pro sa wetat dyan. Ama ba ipa spirit. Ama ba ipa spirit. Isaiah chapter 40 verse 30. Even the Salakia start verse 29. He gave it power to the faint, and to them that have no might he increased its strength. Read it again from the top. Isaiah 40 and 29. He gave it power to the faint, and to them that have no might he increased its strength. You see? Read it again. He gave it power to the faint. You see, I give power. I give amatak in the last thing I give cracky power na the swaki one. You see, go ahead. And to them that have no might he increased its strength. And give the ones that ano sana up makti to increase the cracky the strength. You see, go ahead. Even the youth shall faint and be weary. You see, even the youth, let andro the yusan di na gano tapu jaso leg manengre ma inabatru jaso ina last ten yo long tok tete kologo imiti yo long and yo weary yo you see your last blow magide once abatru jaso sa amoro hiwang o give power Lord twelling mi fina power you see go ahead. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. You see, and the young men shall utterly fall. Dus ala de man say play fall up jaso leg pa ay me libali ay na e jak per ay so do ay on yo asi betege o pa tiro ko da pera alo sa sawana dat na life de ma na so mbede tu. You see, sondro a wisdom jack tok yo clari ina last thing na de let go eh. Verse 31. But they that wait upon Isi- Yahweh Shem Yahushai, Maar de wasa e wakti ya hawo ba shemi ya shai lek pa unu na dat we do na moro hiwa we wakti une wakti no wan lotto une wakti no wan suri bet une wakti no wan Mark X une wakti no wan Jordan you see une wakti no wan PlayStation 6 na nga safe you see
we wakti amoro hiwang. Daarom mek we dwaro ko ja. You see? Ascribe, read that again. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Maar de wansa e wakti amoro hiwang toch, or renew the krachti. And that it represent spiritual power. Kan. You nanga you mind talk, you ma make fire ko in you anu. Sa eko in your mind, to mi ya luku de kino talk. Ideng dag na sumar de may de wet may make de kino. Ay ta Bible de may pura la de kino dat. The Flash, Spider-Man, X-Men, Godzilla. You see? Suga de moro, Iron Man, Hulk, Superman. Flash. Na ay ta Bible de ma pura la de sandat. Iron Man represents super soldiers. The Iron Man represent the super soldier. Di ba? De ma lisa Bible de may make money na nga Bible gi you. Lek maning refuse doy luko ta luko Superman. Boy lawi masipa bro. Lek na ina last thing na wet mango kiss power. Awet man kiss shit. Kan. Na de a nation po Israel kiss power. Kan. Den ningre na nga de ingi en na so nga sa de ko kuso ano alamala. Dara so tete. Kan. Read. But they that wait upon the Lord Kan. shall renew their strength. Shall renew their strength. Go ahead. They shall mount up with wings You as see? eagles. They shall mount up with wings as eagle. Met antat e representat if ascrifitat yoma opawalok to leti up free lekwa aka. Met andro do yoma free. Superman ne free. No voorbeeld megi. Isi na de sandis de malisi na de ma doing. Maar de ma kibra truki unu na de mai pot de felon fiche lek na wa fantasy. Apelam ya overdrive, maar do kon true. Kan. Ubating. Go ahead. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall run and not be weary. Sot film je denki. Direct je denki the flesh. The flesh is loto je sa may weary. Na jaso de mga pura ay ta Bible. And na de map amoro hei wan sire visa e wakti. Stop. Na tengo kisa power. Tak do long and denoma weary. Yesi. Yesi. Go ahead. Hancock. And they shall walk and not faint. They shall walk and not faint. Pinofir na yung san natin. Inoma fear next. See? Na spirit pa moro iwang o control ta papisten dati. You see? Go ahead. Go ahead. Luke chapter 6, Ati sa moro iwan taki. Go ahead. verse 25. Woe unto you that are full, for ye shall hunger. You see? Te amoro iwan o unleash yung power tap de mga fedok. Amoro iwan tak. Destruction gide wan sa nunu de dok. Abi dok. Wan dalag ang rokir de mga. See? Brucha. Nadu. You see? Go ahead. Woe unto you that left now, for ye shall mourn and weep. You see? Wow, destruction gi you sa elaf no. Wan dalok yo sari. Ano mi eta kya word to taki. Tak iya maya mes mande su de lafo. Eme tegi boy, is tanga de boy, is overdrive boy. Is tanga de chuma is moro bumbu san def duere. May kot vi sendi so yongos. Yo tete. Boy. Listen baka. Woe unto you that are full, for ye shall hunger. Woe unto you that left now, for ye shall mourn and weep. You see, woe unto you that left now. What in the last attempt the destruction of that destruction of conduct, your sorry and your abyss paid. Takibe take kick tap the true of Gado. Omdat no de amoro iwang e manifested demon tap the people take kick. Man. You denk tak na you ela kumana demon e making lafu. Et dalek amoro iwang o purala de demon ku des marati ka yo shatru tak the brother please tanga de sabit ande the brother bida bida mabe takatru men. And Elijah no that apa You see? moment is the lie. No the demon rasen. You man. denk je take kick mana demon e take kick tap you. Kan. Omdat inumasya unseen force sa dena you baka. See? Denk tak kamoro hiwai play no. Luko na de mga sabi da Amerika sabi di na tu. Na so wa kempe de to. After mga ko de kita o sabi tak siya na tru yere. Sabi tak siya na tru.
Kung namoro hiwa jotche, sa moro hiwa do, ama senwa trama wakalangalanga po bakse mastroe. Dan. E bana trama longo kurama. Omdat sang ibe tekik na wortu. Alok naman na sem di dat wagin natin. Wage plasi direct wahid. Omdat de angels e protect de truma of God sa i represent e wortu. Maar zowel vrouw je tekik yo dede. Dan. Dede une sari we give thanks. En Dan nou we hier dede. mas. Go ahead. Acts 1 and 8. But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. Isi atak yo kisa power bakate a heilige kies kon na yutapu en nunu de u a power batap wa low level fa omdat uma break a Bible down salsa ome manoman do Dan. we tegi sa essa ina libisa okong nanga sanda pas ekong en sande ledja derde wereldoorlog hongersnood nanga ala de tra writ sansa da pas ekong. Acts 1 and 8. But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Isi en amoro hiwan tag gidewati de manat ode lek getuige tap de rest van grond tapu lek fa unu panya tapa grond tapu uda sranang na lek getuige we de gides majaso na foto de si tak de mais taka wortu fa moro hiwa yung de mais representa wortu de mai teach isi de stedes ano kober no ma ap no excuse tak luko masanit za mami no besa tak dis bokom mai be yere ibe si en ibe tek kik Dan. Adimbe era sanya misre bete kik mai sofri o me luko de video me de tak mai sofri mai sigo waka boy power man superman mai sa yapi boy mati amoro hiwa roko in mi might mesri be me dreme stak na boy Patient to. si me try mi bigi joko asime subo ko me de tak boy asan ne club boy mi ane be me stak boy si alite na amoro hiwa kar mi ko sabat true ko sor mi tak mi no wa prince mi ano wa low boy mi ano make man sambe de tak mi bete mi no wa prince amoro hiwa wiki mi en nu me hoop tak let fa wiki mi na so mi kan save. You see, ma unespan with tantit sa true omdat u aba faith tak alasan so tak polkos a Bible o kober En de kober bab. and de kober bab chip ching. Go ahead. Revelation chapter 11, verse 3. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,200 days, clothed in sackcloth. Revelation chapter 11, verse 3. And I will give power unto my 2 witnesses, Oro you want tak ogit. Go read. and they shall prophesy 1,303 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees, and the 2 candlesticks standing before the Most High of the earth. And this is the 2 witnesses that they represent the 2 kingdom. A southern kingdom and a northern kingdom. And unu de na the 2 witnesses that is equal one unu de. You see, he never start a Bible de no saktak na the 2 kingdom. A northern kingdom, a southern kingdom and a northern kingdom. And this represent the 2 witnesses. You see na the 2 candlesticks. You see na the 2 olive tree. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devour their enemies. And if any man will hear And if any man will hurt them, you see, and anyone man sa wan duwasan na nga demang sa opsa, fire proceedeth out of their mouth, si fire ok mo to ay demang mo en ano letter lang na award to disi. and devour their enemies. Gimen. You shall be SWN. Na award to sa egg mo to jaso, na lek fire Ecuadoro. Ang nate ko jaso. Deko, iya to ikalit, iya to ikalit. Spiritual power, spiritual power, iya to. Iya to. And if any man will hurt them, we must in this manner kill. You see, and if no man no wan yere, dok, in a situation disi, of in a model ja, he must be killed in the day. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of prophecy.
Ay di kasan dyan awang kick up snap jay pirti kita ngala de sandati. Uno tegi you san por solo. Mawali sa scripture and yo fireta mo inastag na mabigya bro de mabigya wakagwe. Tegi tak wow destruction gi you sa elaf no what talok yo sari. Komisaktak kesan dyan alektik de sandati de chimaisi. De ma yerewe tak ayo freelance foru. Yo spiritual power de mai selektik. De mo alla fu leki wako hehehe leki wako pirkiti. Asanis amoro hiwa wordu na fire. Inomat the against a wordu ja. You mat dusan gema inomat the against. Wako de pir tifel la fu lek aya tekke ga de mayo dede. Dan sabito. Ito man, ito so chill. Dapat na sinasnal de mga so dito. Hunger stroke man. Hunger stroke na. Hindi na sabi.